Once again, welcome back to my channel MSV Vlogs. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే రివ్యూ అవుతున్నాం. నేను లాస్ట్ 1-2 months నుంచి అయితే ఒక హోమ్ థియేటర్ తీసుకుందాం అనుకున్నా. అండర్ 10,000 చాలా సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ది బెస్ట్ ఏది అంటే JBL SB 241. మనకి అమెజాన్ వచ్చేసి 241 ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ అయితే 240 ఉంది. డిఫరెన్స్ అయితే ఏమైంది, జస్ట్ 1 డిఫరెంట్ ఉంది. అండర్ 10,000 అయితే మంచి రివ్యూ ఉంది దీనికి. ఒకసారి అయితే అన్బాక్స్ చేసి చూస్తా, సౌండ్ లైట్ ఎట్లుందో చూసాం. వీడైతే ఇన్వర్స్ చూడండి. అన్బాక్సింగ్ చేసినాక లోపల వచ్చిన యాక్సెసరీస్ ఏంటంటే వారంటీ కార్డ్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఒకటి బిల్ వచ్చింది, రిమోట్ JBL రిమోట్ వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి మనకి సౌండ్ బార్, ఇది వచ్చేసి హూఫర్, ఇంకొకటి HDMI కేబుల్ వచ్చింది సౌండ్ మంచి క్వాలిటీ కోసం, ఒకటి పవర్ కేబుల్, ఇంకా ఇది వాల్ క్లిప్స్. ఇది మనం ఇక్కడ ఏదైనా అడ్జస్ట్ చేసుకుని వాల్ క్లిప్స్ వచ్చింది. ఇది మొత్తం సెటప్ చేసి అయితే ఒకసారి చూపిస్తాం, ఒకసారి చూడండి. ఇచ్చేసిన ఊఫర్, సౌండ్ బార్, సౌండ్కి పవర్ ఇచ్చేసిన, బ్లూటూత్ అయితే టీవీ కనెక్ట్ చేసేసిన. మనం బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ బ్లూటూత్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దీన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేయాలి. లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు అక్కడ బ్లూటూత్ లాంగ్ ప్రెస్ చేయాలి. లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే బ్లూటూత్ ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడైతే మీకు ఒక సాంగ్ పెట్టి చూపిస్తాను. SB 241 నిజంగా వరెస్ట్ సౌండ్ అయితే వరెస్ట్ సౌండ్ ఉంది. మళ్ళీ ఇది ప్రోడక్ట్ ప్రాబ్లమా ఏం ప్రాబ్లమ్ అయితే తెలియదు. నేను ఎట్లా తీసిన అట్లనైతే ప్యాక్ చేసి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్నా. మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ అట్లా నాకు బాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా మొత్తం ఆల్రెడీ తీసిన బాక్స్ ఎట్లా అట్లా బాక్స్ అట్లయితే ఉన్నాయి. మనం ఎట్లా తీసి అయితే అట్లా రిటర్న్ పంపిస్తున్నా. నాకైతే అస్సలు నచ్చలేదు. మన ప్రోడక్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు, ఏమైనా ఉండొచ్చు. ఇదైతే రిటర్న్ పంపించేసిన. కొనే ముందు చూసి ఉండండి.